Yeah, rho in here, I repeat again, it is the water density. Yeah, the value is 1000 kilogram per meter cubic. Now, so should be multiply 1000, multiply volume 4.77 power 2 over 2. Yeah, it is volume obtained here. Yeah, this one. Yeah. Now, so we obtain lah the loss pulp is given by 7.3 kVA. Yeah, remember when we apply this formula, unit in PA, unit in PA. Okay, next we calculate the loss of strainer. Yeah, the number of strainer is 3, and then coefficient of strainer is given from the question. 8 in here. Now so multiply by 8 in here, and then it is rho. The water density 1000, water velocity 4.77 power 2 divided by 2. We obtain 273.8 kVA. Yeah, it is for the strainer. Okay, last we want to find the losses for the elbow. Yeah. Now, general formula is given same. Delta P elbow is given by the number of elbow multiply CO multiply rho multiply P power 2 over 2. Yeah. Now, CO in here mean CO your coefficient loss for the elbow, and then the type of elbow here. 90-degree standard elbow with diameter of the pipe 200 millimeters. Yeah, this one is millimeters. Yeah. Millimeters. Now, so river lah this table. Yeah, diameter 200 and the type of elbow 90-degree elbow standard. So like this one and like this one, we have the intersection point. Now this intersection point is S value of the elbow 0.27. Now so this one lah 0.27. Here number of elbow 25, and then it is rho. It is water velocity power 2 over 2. Lastly, we have the value of the elbow loss in the PA is 77 kPa. This one. Okay, now so we can find the total pitting loss. Delta P pitting is given by pitting loss for the pulp, for the elbow, and for the strainer. Pulps, we given from this one 7.3. It is for the strainer 273, 73.8, and then loss for the elbow 77. Now this one lah, it is for the pulp, it is for the elbow, and it is for the strainer. So 7.3 kVA, plus 77 kPa plus 273.8 kVA. Lastly, we have value of the fitting loss is 358.1 kVA. This one ya. Nah, inilah dia. Itulah dia about the fitting loss. When we apply one cooling tower system in the chiller, where the cool water is pumped by the condenser pump system. Okay, any question? Ada beberapa soalan? Oh ya, sorry. Minta slow. Oke, Taufik ada soalan, Taufik? Cakap aja Taufik Kadang saya pun tak perasan. Sir, formula given in final.
Ya almost same lah. Nah, so maybe if the question it is kan just calculate the pitting losses. Nah, so maybe in the question can the total pitting of the overall system ya. Nah, so you have to find it lah the overall system. Ya. Okay, siapa tadi? Siapa tadi? Sir, formula given and Siapa Fita? final. Yes. Yeah, please study lah about this one. But maybe, the question is different. Maybe can, the total losses. Fafitras. Yeah. Yes, sir, I understand. Okay. Any question? Any question more? Please ask. Meaning for understanding lah about this pumping system. Nah, siapa ni? Formula is not given ya. Clement, formula is not given. Please remember for the formula related for the system. Boleh. Nah, so for example, for this pumping system, we want to find the total power loss. We know the power loss for the friction from the 5. So we have to find friction loss. We have to find the length. After that the friction. Please refer one coefficient loss chart. In class we have discussed about that. And then after that, this lah the fitting, and then heat about the heat, water cooling system. Okay, and then calculate the all total. After that, find lah if we want to find the input power of the pumping system. Use the formula input power motor is equal to Q is water flow multiply the total power loss, and then divided by the efficiency lah. Efficiency for the motor, and then for the coupling, and then for the pump. Okay? Ada apa lagi soalan? We can continue. Mama. Nanti dulu. Ini belum semua ini masuk apa? Kemungkinan ada. Fokus saja lah. Saya kan udah cakap dekat kelas. Hafizun. Nanti dekat yang ini pun ada juga pasal psikometri chat. Hafizun ya. Oke. Tak ada, biar lagi. Boleh kita lanjut? Boleh? Okay, question 2. Question 2. Kenapa beza ini? Doktor. Ya. Soalan tadi kan, kenapa kita tak pakai dia punya friction loss chart untuk black steel pipe? Soalan dia yang ditanya hanya fitting. Siapa tadi yang tanya? Oh, okay. Nanti kalau makanya saya ada explain tadi. Depend on the question ya.
Okay. Ya kalau ditanya overall ya cari overall, termasuklah yang friction loss daripada relate to the panjang length daripada pipe ya, given. Okay, faham doktor. Nah, ini Thank kan you. dalam soalan tadi kan hanya fitting saja yang kena kita kira. Oke, given. Okay doktor. Oke ya. Oke, ada apa lagi? Biar kita lanjut. Oke, kalau tak ada nih, look at the question 2. Figure 1 shows a hydrogen energy storage system applied to a fuel cell. If the fuel cell power of 2 kilowatt operating for 1 hours at cell voltage 0.8 volt, how many number of kilogram of oxygen A hydrogen usage during the operation time of 3 hours? Nah, so maknanya here we have a energy storage here. Yeah, the energy storage is hydrogen H2. Yeah, this hydrogen is generated is produced by water electrolyzer. Obtain it and then fill in this tank. This tank lah. And then maybe in here we have valve lah ya, selalunya ada valve lah, di adjust for the pressure and also for the temperature we can observe. Nah, so this hydrogen is as a main source of the PEM PEM. Proton exchange membrane fuel cell. This one. Okay, now so in here, the system needs the first hydrogen for the anode system. And for the cathode, also need oxygen here, O2. O2 here. And then for the air also, air in here, like this one. Okay, now so when the fuel cell generate the power is equal to 2 kilowatt, and we know it is fuel cell stack. Fuel cell stack is constructed by the sham fuel cell, which cell has cell voltage is equal to given by 0.8 volt. 0.8 volt. This one. Now, so we want to find number of oxygen in kilogram for the A also and for the hydrogen. This one for 3 hours. 3 hours. Okay, now so from here we can find it. It's the oxygen, air, and hydrogen. By using this formula lah. It is formula for the oxygen for the oxygen. Now, so O2 usage is given by 8.29 times 10 power minus 8 PE over PC. Remember, when we apply this formulation, the unit given in the kilogram per second, this one. So just substitute lah W. Before PE is 2 kilowatt. 2 kilowatt in here kan 2000 watt. Correct ya? PE 2000 watt and PC 0.8 volt. Now, so we substitute here. So we obtain 8.29 times 10 power minus 8 times 2000 over 0.8. We have this all value is 2.07 times 10 power minus 4 in kilogram per second. Remember this one. Unitnya. Okay, now so because in our question we want to know how many number of oxygen, air, and hydrogen in kilogram if this system operate for 3 hours. Nah, so meaning remember lah this one. So second here should be convert to be hours. Before we have write that 1 hours is equal to
3000 second ya, or 1 second is equal to 1/3000 hours. Now we can substitute here, ya, like this one lah. So ini kan jadinya 1/3000, ya, 1/3600 hours, ya. Nah, so nih we calculate here, yaitu 0.07 times 10 power minus 4 multiply 3600, ya. Ini kan kalau mau kita potong-potong. So we obtain the value of the A oxygen usage is 0.75 kilogram per hours. Yeah, this one. Now, because in the question we want to find the value of oxygen in kilogram, yeah, for 3 hours, yeah, just multiply lah this value by 3. Now, so during 3 hours, does O2 oxygen, O2 usage 0.75 kilogram, ya, per hours multiply 3 hours. Ya, just 0.75 kilogram multiply 3 ya. Ini kan potong habis ya. We obtain lah 2.25 kilogram ya. Oke, boleh? Itu yang itu dulu. Boleh nih? Any question? Ada apa-apa soalan? Oke, tak ada. Oke ya, it is for the oxygen. Ya, next for the hydrogen and air. Now, please just use almost same formula. Ya, the different only coefficient of PE over PC ya. Now, it is same. Ya, way to find the air usage. The general formulation, this one. Ya, air usage is equal to 3.57 times 10 power minus 7 times PE over PC. Ya, same this unit in kilogram per second. Ya, this one. Ya, ini ya. Nah, so we obtain also value of PE. Ya, value of PE given in the question 2000 and PC 0.8. Okay, now so we multiply lah all this value. Last we have the air usage is 8.93 times 10 power minus 4 kilogram per second. Yeah, same. We know that the value of the 1 second is 1/3600. Ya, ini kan, ini kalau saya tulis lah ya, I can write like this one. Ya, this equal ya, air usage is equal to 8.93 times 10 power minus 4 kilogram per second. Nah, so we can write 8.93 times 10 power minus 4 kilogram per 1 second tadi 1/3600 hours. Nah, ini kan boleh naik ya. Jadi 8.93 times 10 power minus 4 times 3600 kilogram per hours. Nah, so last we obtain lah this one ya. The value is 3.21 kilogram per hours. Now, so the question for 3 hours. Ya, just multiply 3 hours ya, here ya. Lastly, we have 9.63 kilogram. Yan ya? Boleh ya? Okay? Okay? Okay, last. Last for the hydrogen usage, the formula almost same. The different only the coefficient of PE over PC. Hydrogen usage is equal to 1.05 times 10 power minus 8 times PE over PC. PE 2000 ya, before given 2 kilowatt over PC 0.8
cell voltage. Now, so last we obtain the value of H2 usage 2.63 times 10 power minus 5 kilogram per second. Same, convert lah second to be hours. We have multiply 3,600 per hours. Last we can obtain the value AUC is 0.095 kilogram per hours. Per hours. Now, so 3 hours, just multiply 3. Now, so we obtain lah the H2 usage for 3 hours is 0.285 kilogram. Nah, ini ya. Nah, inilah untuk yang hydrogen usage for applying the fuel cell system. Okay, any question? Or this hydrogen storage, when they apply to the fuel cell, ada. So thought said before that no formula. Okay. Final exam question masuk yang mana? Nah, ini ini apa ya? Please lah study about this one. Ini ada yang masuk ya. But relate lah, focus more this one. And then please mananya macam saya tadi kalau untuk pump system maybe overall system should be calculated ya. Ini kan hanya untuk ini nak bagi tahu lah yang kiraan tadi for the heating losses ya. Apa tadi? Faiz Hakim. Ya, Faiz Hakim ya. Ada lagi apa soalan? Halo? Halo, sila tanya about this question. Tadi juga? Okay, kalau tak ada, we can see the question 3. Consider, ni 3 dia buang ya. Consider 800 RT chiller capacity option to support the constant process cooling load of ini betul ya. Sorry. Consider 800 RT chiller capacity option. Mean in here we have the capacity of chiller, but we have the 3 option. The option is 1, 2, 3. With the different capital, all initial cost and efficiency following this table. To support the constant process cooling load of 800 RT with their first cost and efficiency as presented in the table 2 this one If the electrical tariff is 0.43 per kilowatt hours, electrical cost escalation is 2% per year. Chiller operate 10 hours per day and 240 days per year. Evaluate a suitable chiller option based on the comparison of life cycle cost for year per year. Nah, ini sampai 4 tahun saja. Nah, so when we want to find it, which one is suitable, relate to the cost, selalunya please lah choose the lowest cost. Ya. Okay, nah so same like in our class, the first we have find lah the total cost, starting from the initial cost. And then year 1 should be find 2, 3, and 4. And then please find the total. For each option, option 1, 2, and 3. Now, for example, for option 1 lah. This one is option 1. Option 1. In the option 1, we have RM
yeah, 1,700,000. Yeah, this one, yeah. Now, so we know the energy, yeah, is given by power multiply times. Yeah, this one, yeah. And then power in here, we know that the efficiency, efficiency of the chiller, remember this one, is equal to power consumed in the kilowatt divided by RT. Now, so from here, we can write power consumed in the kilowatt here, is equal to efficiency chiller multiply cooling load in RT. This one, it is power. I mean it is power here. Now, so if we write here to be, mana tadi ini ya, efficiency of the chiller multiply RT, or chiller capacity lah. In this energy. Now, so if you want to find the cost, cost is equal to energy multiply tarif, tarif. Because it is unit in the kilowatt hours, kilowatt hours. We can obtain it lah in the kilowatt. Kilowatt hours. Nah, so how many RM per kilowatt hours, Nah, so obtain it for the cost, this one. Okay, now we can find it the total cost for the option 1. Option 1 initial, this one, and then efficiency 0.53 kilowatt per RT. Remember, it is efficiency of the chiller, 0.53. Okay, now so we find it lah, this one, In the first year, chiller operation time, this one, time here. And then power, power is equal to chiller efficiency, multiply chiller capacity. It is in RT, efficiency in kilowatt per RT, Nah, ini kan boleh potong-potong, multiply electric tarif because this cost, nah, so chiller operation time is given by mana dia? 10 hours per day and 240 days per year. Because we want to find it the cost, first cost per year, This one. So 10 hours per day multiply 240 days per year. This one. And then chiller capacity 800 RT. And then efficiency is 0.53 kilowatt per RT. This one, 0.53 kilowatt per RT. And then tariff 0.43 RM per kilowatt hours. Dan inilah multiply 0.43 RM per kilowatt hours. We obtain, this one. For 137,568 RM. Obtain. It is the electrical energy cost for first year. Every year, the escalation of cost is given by 2% per year, with for before cost. Before cost mean if it is the 2024, kena tolak 2% daripada cost sebelumnya. Nah, itu Nah, ini terpakai terus, terpakai. Nah, so we can find it lah for the year 2. The electrical energy cost for year 1 obtained from here. And then
multiply multiply 1 plus this one now cost dia this one means the escalation will be added the value of cost escalation this one now so plus it is multiply it is the electrical cost for the first year multiply 1 plus the escalation of electrical tariff the escalation of the electrical tariff is 2%. Now so it is the first year multiply 1 plus 2% or 0.02. We obtain lah this one. And then same for the electrical energy cost for year 3. Now this one is equal to same lah. It is RM 446,319.36 multiply 1 plus 0.02 this one Nah so is equal to coba kalau kita kira ini. Yang sana itu 1 plus 0.02 kan 1 plus 0.02 1.002 multiply 446,319.36 so is equal to RM 447,000 to 11.99 lah atau 212 RM. We check here. 436 319.36 multiply 1.0 tuh betul 455,245 mana tadi ini silap ini kan this one is 1.02 nah so we obtain it for 55,245 45.7 lah RM Nah ini so kalau teruskan ini we obtain it lah like this one Nah ini semua terus. Nah so meaning we can arrange one table like this one. One table like this one. It is for the option 1. We can calculate it first year and then this value this value plus 2% of this value. See obtain here. Year 3, the cost for the year 2 plus 2% for the year 2 for this 3 lah. And then for the first same cost for the year 3 plus 2% for the year 3 we obtain it here. After that we can add this total. We obtain it like this one.
For the same way, you can obtain option 2 and option 3 also ya. Nah ini. Yeah. Now so we can see here, look at the total. Which one is lowest? Yeah, the option 1 ya, option 1 here. Now so we can conclude lah. Yeah, the analysis of comparison of life cycle cost per 4 years. Yeah, period can be decide ya as stated below lah ini ya. Kalau kita tengok memang option 1 the initial price ya still high ya compare option 3, option 2. Ya the higher this one ya. But in term of the the total option 1 is lowest cost. Nah, so we choose the option 1 ya. Inilah dia yang ini. Nah, the total electrical cost of option 1 is the lowest. Thus, the option 1 ya should be selected ya. Inilah dia. Itulah dia ya. Ini kalau related to the cost. Oke. Okay. Apa nih? Ya betul. Ya tadi saya tersilap. 1 plus 0.02 ya is equal sepatutnya 1 plus 0.02 is equal to 1.02 ya. Nah tadi. Oke, terima kasih ya Jipanjen. Oke semua. Oke. Oke, apa lagi? Terima kasih. Sila tanya. Please give a question. Yeah, if no understand, yeah, or if I have wrong, yeah, please correct it. Thank you. Any question? That's one. No question, sir. No question. Okay, kalau tak ada, please look at about the psychometric chart. Tadi siapa tadi? Muhammad apa? Hafiz yang tanya. Please look at this one ya. Figure 1 shows an air temperature condition of inside and outside electrical foot warmer, which is heated by metallic filaments heater in a restaurant. Maknanya ada kalau kedai makan lah itu ya, kedai makan dia punya heater yang makan itu kena bagi hangat, simpan ya dekat warmer. Dan the warmer ini dia punya high heat itu 3 kilowatt lah ya. High heat ini 3 kilowatt. And then this is supply from the TMB lah for example ya. Ya nih. Nah, daripada sini. Nah, ini kan heater. Kalau panas dia dekat dalam 44 degree Celsius. Ya, ini kita bagi udah ikut dia punya kesesuaian untuk penyimpanan makanan lah. Kalau tak silap saya dalam ring berapa 40 to 60 degree Celsius ya, depend on this type of the food also. And then the outside is 25 degree Celsius. Yeah, this one. Now means in here 25 degree Celsius is lower temperature and 44 degree Celsius is higher temperature. Okay. Now from here nantinya we measure using psychometric device that construct by the wet bulbs and dry bulb temperature to measure T from here we obtain T dB and T WB this one ya. Nah, after this by using the psychometric chart we want to know
kalau tadi makanan yang kita simpan dekat warmer ini selamat tak? Mananya following the federation ya, health and safety lah tadi kan. Nah, kalau berapa volume humidity ratio, specific volume, ya, elok tak makanan tadi. Nah, itu mananya ya. Okay. Now in here we have the also we can call the process heat pump system. Okay, now so for the question 1, calculate the coefficient of performance COP of the heater, yeah, or warmer. The input power in kilowatt and the low heat in kilowatt and kilojoule per hours. Nah ini ya, jadi mana saya ini kena hati-hati in term of the comparison unit. Ya. Yeah, the first we have to find the COP and then input power. Yeah, and the low heat. When we find the low heat in here in kilowatt and kilojoule per hours. Yeah, for the B, if the restaurant has 10 electrical food warmer. Jadi kalau dia kedai makan itu ada 10 warmer, calculate the annual electricity cost which they operate for 6 hours a day for 330 working days in every month. Jadi artinya warmer ini kita boleh anggaplah operate setiap hari 30 hari kan dalam sebulan ya. Tiap harinya itu 6 jam. Nah, please find lah the annual electrical cost. Ya, annual electrical cost. Dia ada sebutkan nih. Kenapa terlepas saya? Coba sekejap. Dia punya ya kita ikut inilah ya. Nanti saya tambah 0.43. Ya, 0.43 per kilowatt hours. Nah ini ya, nanti masukkanlah dia punya ini per kilowatt hours dia. Ya nih ya. Nah, and then the inside electrical foot warmer is measured using handle health spirometry and gives the temperature results 44 degrees Celsius dB and 29.3 degrees Celsius watt bulb. Decide the values of relative humidity, enthalpy, specific volume, dew point, and humidity ratio using psychometric chart. Jadi nanti kalau final exam psychometric chart ini saya attach ya, saya attach. Ya. Now okay. The first we want to find the COP. COP. It is for the heat pump heat pump. So COP is given by this one. Jadi tak payah kita tengok nota balik lah ya. COP heat pump is equal to 1 over 1 minus TL over TH. And then remember, when apply this formula, temperature here, this all in Kelvin Kelvin, remember. So L is low, H is high. Now, so following this figure, we obtain the 25 degrees Celsius is low temperature, and then 44 degrees Celsius is high temperature. That is one, yeah. Now, because applying the formulation, the unit should be in Kelvin. So this all degrees Celsius should be 8 by 273 in Kelvin. So we can write it. Now, so COP heat pump is equal to 1 over 1 TL 25 yang tadi degree Celsius 273. Should be convert to be Kelvin. 44 degrees Celsius should be 273 Kelvin.
Now C is equal to 1 over 1 minus 298 over 317. Yeah, lastly, we obtain lah the COP. Your coefficient of performance heat pump is 16.68. Yeah, this one, yeah. Yeah? Okay? Ya, inilah dia yang COP. Ini COP. And then input power in kilowatt. Ya, input power in kilowatt. Ya, input power in kilowatt. Now, so remember, yeah, for the heat pump system, yeah, we have the COP heat pump is equal to high heat over input power. Yeah, now so if we look at this one, yeah, it is connected to the let's say lah in here TNB, yeah, TNB here. Mean TNB supply power to this system. Now, so we write in here input power, WEN, yeah, input power. And then we know from this formula, yeah, coefficient of performance heat pump is equal to high heat divided by input power, or input power is equal to high heat divided by COP HP, ya, this one. Nah, so we obtain lah itu ya, this one ya. Ya, QH is 3 kilowatt. Ya, following this figure. QH is equal to 3 kilowatt. Ya. Divided by COP obtained here. Nah, so we obtain lah 0.18 kilowatt. Ya, so COP obtain, and then input power in kilowatt, ya, this one ya, input power in kilowatt. Yeah, last we want to find the low heat, yeah, low heat in kilowatt and kilojoule hours. Okay, now so remember when we have like this one, it is input power, yeah, and then it is QL in here, yeah. Yes, QL, QH in here. Now, so input here, output, W in, yeah, plus QL is equal to QH, yeah. Or we want to find the low heat in here. Now, so we write low heat is equal to QH minus W in. Okay, yeah, this one lah. Yeah, Q in is 3, QH is 3. Yeah, from this figure, QH is 3 kilowatt. It is, yeah, QH, this one, yeah, W in here. Now QH is 3, W in obtain, yeah, from here 0.18. Now so is equal to 2.82 kilowatt. Yeah, QL in here. So kilowatt in here. This one, yeah, heat in kilowatt. And kilojoule per hours. Yeah, we have to convert lah kilowatt to be kilojoule per hours. Now because here QL is equal to 2.82 kilowatt. Yeah, and then we know that, yeah, 1 joule is equal to 1 watt second. Yeah, correct, yeah? We know that energy is equal to power multiply times, yeah, energy unit in joule. So 1 joule is equal to power unit SI watt times second. So 1 joule is equal to 1 watt second. Yeah, or 1 watt is equal to 1 joule per second. Yeah, this one, yeah. Now, so we can write lah this watt here to be here, joule per second. And then we know that 1 second is equal to 1 over 3,600 hours. Now, so it is can be written to be like this one. Okay, ini naik ke atas, so can be right, yeah, can be written like this one, 2.82 times 3,600 kilojoule per hours. Yeah, this one, yeah.
So the result to be 10.152 kilojoule per hour. Nah, ini ya. Oke, silakan, mana yang tak paham? Terutamanya yang comparison dia punya unit lah. Tapi sebetulnya ini simple ya. Saya kan hanya untuk putarkan ini aja, comparison unitnya saja. Oke, silakan. Siapa-siapa yang ini nak tanyakan pasal COP tadi, input power, heat, low, kemudian ya compression unit. Silah, ada apa-apa? Zibanzan? Zibanzan? Muhammad Faiz ada? Angzi? Nick Kisten? Nick Nuraina? Nires? Nur Atira? Ada? Tak ada? Syamir? Nazril? Nazim? Israif? Isirab? Lukman? Oke, kalau tak ada, kita tengok question 2, yang B ya. If the restaurant has 10 electrical foot warmer, calculate the annual electrical cost which they operate 6 hours a day for 30 working days in every month. Nah, jadi kita tengok ya. Tadi dia punya input power, kan kita dapatkan input power udah dapat ya. Lalu ada 10, diharapkan dia punya power. Lalu diharapkanlah kalau cari per day ke, lepas tu monthly, lepas tu annual, silakan saja. Kemudian cost tadi ya diharapkanlah 0.43 over kilowatt hours ya. Oke, kita tengok ini. Ya. The input power of each electrical foot warmer. Jadi tadi mananya ini kan 0.18 kilowatt kan dah kita kira. Ini ya, input power yang daripada sini. Ya, ini 0.18 kilowatt. Ini ya. Ini untuk satu warmer. Karena ada 10, darabkanlah 10. Ya, darab 10. Jadi ini. Ya, the total input power of the electrical foot warmer is 10 multiply 0.18 kilowatt. Nah, so is equal to 1.8 kilowatt. Jadi kedemakan itu kan ada 10, totalnya dia 1.8 kilowatt ya. Nah, ini kalau mau cari dulu per day silakanlah. Ini saya kira per day dulu. Ya, the electrical energy per day, sebab per day itu operate 6 hours. Ya, 6 hours. Nah, so we obtain electrical energy input power multiply operating times ya. So 1.8 kilowatt multiply 6 hours. We obtain 10.8 kilowatt hours. It is per day. Per month multiply 30. Kan macam itu ya. Dan ya, nanti 30 lah. Kalau dia 30 kalikan 30 darab 30 and then in 1 year we have 12 months. Nah ini. Nah, so the annual electrical energy is equal to the electrical energy per day multiply 30 days per month multiply 12 months per years. Nah, so lastly we have 3,888 kilowatt hours. Nah ini ya. Inilah dalam 1 tahun. Nah, kalau dia per kilowatt hours-nya RM 0.43 per kilowatt hours, so multiply saja lah ini. Nah, inilah the annual electrical cost is equal to the annual electrical energy multiply 0.43 RM per kilowatt hours. So, ini yang annual dah. Lalu per kilowatt hours-nya 0.43 per kilowatt hours, we obtain lah RM 1671.84 RM. Inilah ya. Oke? Boleh?
Okay, any question? Huh? Tongkok? Mirutullah? No, sir. No. Okey, boleh faham Nanti siapa tahu ada panel exam yang macam ini dia ya bukan boleh itu kalau dia kira ini, tapi kiraan lebih kurang about the energy per day itu macam inilah cara kira dia. Ini kan general ini. Kiraan ini kan general, ya kan ya? Mirutul. Hanya saya nak kaitkan saja ini. Okay, sir. Apa tu? Saya tunjuk balik jawapan tadi. Nak snap. Oh, nak snap. Nanti saya bagi nih. Tapi silakan snap. Nanti saya bagi. Sila. Udah ini? Siapa tadi? Udah kalau nak snap. Silakan. Nanti saya bagi. Dekat grup saya bagi. Udah? Sudah? Hello? Sudah? Siapa tadi? Send dalam grup. Ya, nanti saya send. Lepas selesai saya send. Topik ya? COP ada masuk panel tak sir? Ini semua kok ini masuk, ini tak masuk. Macam mana mau saya cakap nanti? Study lah, tapi relate tu macam inilah ya. Sikit aja ni Pak. Saya pun tak banyak apa. Hanya lebih kurang macam ini, hanya mungkin saya agak pusing sikit lah. Soalan dia ni agak ubah sikit. Okey? Cia, Guan? Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok yang question untuk 4C. 4C, I repeat again the question. The inside electrical foot warmer is measured using a handheld physicometric and gives the temperature result 44 degrees Celsius dB and 29.3 degrees Celsius wet bulb temperature. Decide the values of relative humidity, enthalpy, specific volume, dew point, and humidity ratio using a physicometric chart. Jadi soalnya. Jadi selalu saya cakap, I always say that when we want to apply the temperature in the physicometric chart, we can starting from the wet bulb and dry bulb temperature. Now in here, for the dry bulb, is given by the 44 degrees Celsius. And the wet bulb, 29.3 degrees Celsius. Remember, it is dry bulb temperature, for the particle, It is for the particle lines. And then for the wet bulb, for the what we can call as the sloping, left sloping line projection, yang saya selalu cakap, left sloping line position, yang dia agak sengit macam inilah. Kemudian ada dash patah-patah putus-putus line dia. Now we can start from here. Nah, so look at here. Ini pun saya tengok baca macam tu ya. Nah ini, boleh nampak ini? Tak clear, nanti saya bagi ni ya. Tadi kan kita punya ini TDB 44 degree Celsius and TWB 29.3. Now we can start from this value. It is for the particle and this one for the left sloping line position. Agak-agak macam ini. It is for the TDB and this one for the TWB. It is for the 44 degrees Celsius. It is for the 29.3 degrees Celsius. We obtain
ya one intersection point. Now remember, the all values for the humidity ratio, and then dew point, dew point temperature, enthalpy, specific volume, find from this intersection point ya. Jadi kita tengok yang 44 degree Celsius, 44 degree Celsius, look at this all values for the TDB. So TDB is 44 degree Celsius. It is 40, 45 here. One scale is 1 degree Celsius. 41, 42, 43, 44. Inilah dia ya, 44. Vertical line. Tarik ini garis ini. Tarik garis terus. Ya ini ya, tarik garis terus nih. Oke, 1. And then we draw the wet bulb temperature 29.3 degree Celsius. Which one's this line of the wet bulb? Ini yang dash-dash ini ya, yang saya nggak ke kiri ini yang dash-dash. Yang dash-dash ini semua, kan ada dash-dash ini. Let's say ini kan ada dash ini 20. Kemarin ini 25. Ya, 25. This one 25. Nah, so we have value 29.3. Jadi kalau ini 25, this one 26, 27, 28, 29. Nah, ini 29 ya. Kalau ini saya tulis ini, it is 29. 29.3, kalau ini kan 30. Ya, artinya tengah-tengah ini kan 29.5. Ya, agak-agak yang 29.3 inilah dia. Ini ya, yang garis ini ya. Nah, this one. Tarik terus ini. Now, from the vertical lines TDB and then from the left sloping line position TWB, we have one intersection point. Ini dia. Nah ini. Nah, so the first we can find the humidity ratio. Daripada sini humidity ratio yang lalu kan ya diperolehin dari garis horizontal. Ya, through this intersection point. Mananya buat satu draw one line in the horizontal line ya until arriving the value of humidity ratio. Mananya please take your ruler. Jangan lupa nanti ya bawa pembaris ya masa final exam. Ya, please use the ruler and then draw one line. The position is horizontal line through this point. Ini kalau kita gambarkan ya macam inilah dia. Until arriving this value. Ini ya humidity ratio. Nah here. Nah mananya ini ya the humidity ratio is 20 gram of moisture per kilogram dry air. Ini kan 20 ya, wrapping di 20. Boleh ya? The first? Siapa yang tak paham, terus saja tanya. Siapa yang tak paham, terus tanya. Oke dah. Yang ini kita ada perolehin. The humidity ratio. And then, ya from the horizontal line, tadi kan the horizontal line goes to right side. Yang ini horizontal line goes to left side. Tarik lagi garis horizontal. Ya, arriving this point. And then it is the saturating temperature. Ya, TDB is equal, ini kan arriving pas ini ya, 25 ini. Ya, mananya dia nilai dew point atau saturated temperature, nilai dia sama untuk wet bulb temperature ya. So, TDB 25 degree Celsius. Nih. Oke, silakan. Sampai sini dulu. Ada apa-apa yang kurang paham? Ya, until now, ya please ask if you have if you don't understand. Ya please ask.
Ya, until here. Okay, boleh ya? Boleh semua? Okay, alhamdulillah. Okay, and then we have draw the wet bulb temperature ya. Ini kan tadi wet bulb temperature. And then drag terus ke kiri until arriving here. Ya, nah so this all value for the enthalpy ya, enthalpy. Jadi kalau ini 90, ya ini kan 95, kemudian 100 ya. Jadi ini daripada sini ada 1, 2, 3. Ya 5 tambah 3, 8. So 98 ya. So in here is 98 ya kilojoule per kilogram dry air ya for the enthalpy. Boleh ya? Oke? Dah. Okay, now we want to find the value of specific volume and the value of relative humidity. Nah ini, ya the first we want to find the specific volume. Ya specific volume. Look at all from the intersection point. Which one is specific volume? Value yang ini ya, yang dia sengit ke kiri. Ya, the specific volume ya for the values ya of the left sloping line projection. Tapi yang mana yang ada ini? Dia kan ada tulis ini specific volume. Ya, jadi yang ini. Ini semua specific volume ya. Ini kemarin specific volume. Ya. Value ini 0.87. Ini specific volume. Ya, kemarin terus 0.88, 0.88 ya. And then because this point is between this line this line and this line. Okay. Nah, so please lah look for this value using berapa dia per sentimeter itu, berapa dia punya value of specific volume. Ya, cara dia sama. Ya, kalau ini kebetulan ini kita tarik ya, if we draw like this one. Ini draw kemari, ini ya. Until wrapping here. And line ini juga sama. Arriving here. And then ini, yang ini titik point ini juga tarik ini ya. Kita peroleh di sini. Ini ya, garis ini. And then measure. Ya, yang paling besar ini, line paling besar. Dia adalah 1.3 cm. Ya, kemudian dari ini kan specific volume yang terkecil dekat sini kan ini. Berapa ini? Specific volume 0.92 ya, 0.92. 0.92 and it is 0.93. It is 0.94. So in here 0.93. Ya. Now we have values this line. Ini sama ya, kalau di sini sama ini. Kemarin ini 1.3 cm. Nanti gunakan masing-masing pembaris ya, masing-masing pembaris. Ya 1.3 cm. And then ini kemari from here to here. Sama ya, ini kemari ya is around berapa ini? 1 cm. Ya 1 cm ya. Okay, 1 cm. Nah, so the first we want to find 1 cm itu berapa meter cubic per kilogram dry air. Nah, so we can write in here 1 cm is equal to highest specific volume above this point 0.93 ya. This line ya. Ini line 0.93. Nah, ini kemudian tolak yang bawah dia 0.92. Ya, dibagi panjangnya ini 1.3. Ya. Nah, so we obtain 0.0077 meter cubic per kilogram dry air. Ya, ini ya, kilogram per dry air. Sir. Ya.
Yang 1.3 tu macam mana kira? Ni saya ulang, tengok. Tengok ni. Macam mana nak tengok? Iya, tengok. Ini kan kita punya poin dekat sini. Dah ya? And then poin ini berada di garis spesifik yang ini dan juga yang ini. Boleh? Dah. Kemudian ambillah yang saya selalu katakan, draw one line. Ya, the line is shortest through this point. Ya, between this line and this line. Jadi kalau kita figurekan, inilah kita draw like this one. Ini sama, kalau kita tarik dekat sini, ini sebabkan saya mau tulis dekat sini. Kalau dekat sini nanti kan ramai sangat. Ya sama, inilah dia. Ambil yang ini, ambil line ini, inilah dia. Ya, dia punya distance. Lalu measure pakai pembaris dari line ini dengan ini. Boleh? Siapa tadi? Hello? Boleh sir. Dapatlah, nanti masing-masing orang beza sikit ada masalah bagi saya. Dapatlah values 1.3 cm. Okay. Ya. Nah, kalau dia dekat sini 0.93, dekat sini 0.92 dan distance dia 1.3 cm, 1 cm-nya berapa itu? Gitu. Nah, itu. Sebab kita kan nanti kan ini kan nak tambahkan 0.92 tambah jarak ini. Kan poin ini kan dekat sini. Yang ini dekat sini kan 1 cm ini. Ya, boleh ya? Boleh Oke. sir. Oke. Nah, jadi dapat tadi ya 1 cm-nya 0.077 meter kubik per kilogram dry air. Nah, so thus the specific volume, nah ini ya saya baca, the specific volume is equal to V ini, yang bawah tadi ini 0.92 ditambah jarak ini kemari 1 cm, ini ya 1 cm. Ditambah 1 cm, darat per cm dia berapa? Per cm dia kan 0.0077 meter kubik per kilogram. Jadi inilah dia. Yang ini ya. Ini ya. Jadi ini V sama dengan 0.92 ditambah 1. Coba ya, ini ya. So, the specific volume is equal to 0.92. Mananya yang lain di bawah, nilai dia yang di bawah poin tadi ini. Ini kan 0.92 line ini. Ditambah ini kemari, ya from here to here, sebabkan kita nak tambahkan value ini berapa sih gitu. Ya, the value for the distance, ya, how many meter cubic per kilogram. Yeah, because 1 per centimeter is given this one, and then we know here to here is 1 centimeter. Nah, so plus 1 centimeter darat 1 centimeternya kan ini. So 1 ini darat 0.0777. Ini ya. So last we obtain lah 0.9277 ya meter kubik per kilogram dry air. Ya, betul ini. Coba kita kira semula. 0.077. Ya, jadi satu dengan satu darat 0.0777 ya samalah 0.077 ya tambah plus 0.92. Ya, jadi so ini zeronya 3 ya nih. Ditambahkan lagi nih. Ini 1 darat 0.0077 ya. So ini kan ini 0.0077 ya. Ini jadi 0.927.
7 meter kubik per kilogram dari ya 0.9277. Betul? Definite? Betul nggak nih? Halo. Betul sir. Ya boleh ya. Oke, sekali lagi kita lanjut. Ada ini ya. Nah sekarang kita tengok yang this point is also in this line ya. Ini this line ini. Gak this line ini. Nah ini. Jadi yang curving line position inilah line relative humidity. Ya, relative humidity. Nah, so sama-sama. Ya, please draw one sources line. Jadi kalau kita draw agak-agak inilah ya, wilayah yang ambil pendek lagi. Nah ini. Dan lalu ini kemarin jaraknya berapa? Lalu ini juga ini berapa? Ya, kalau saya tarik ini ya melalui ini ya, melalui ini kalau saya tarik. Nah ini power rule ini bagus ya. Lalu yang ini juga kemarin ya. Ini sama lah ya kalau pakai rule bagus. Jadi ini kemarin ya from here to here ya is around 1.75 ya 1.75 ya jadi masih 1.75 kalau ini ya ayatnya 1.75 jadi maybe one section the others is different tapi kalau dia dekat is okay. Ini 1.75 lagi aja 1.75. Dan ini kemarin ya measure 0.9. Ya 0.9 cm. Dia 0.9. Nah so di video ini kan ada 30 ya. Yang ini 30 ya kan harusnya dia ya. Kemudian yang lain is 40. So we want to know 1 cm berapa? So we find lah 1 cm dia. Ya. 40 ya. 100 tolak ini berapa ratus ini ya? 40% tolak 30% dibagi dan ini kemari. Yang tadi 1.75. Kita lihat lah 5.71%. Ya. Okay, that means 1 cm W is 5.71%. That's good point. Ya ada relative humidity. Ya ada relative humidity yang daripada nilai ini kadang-kadang kita tengok nilai berapa gitu. Nah, so kan nilai pada sini yang 30% ditambah jarak ini kemarin. Jarak ini kemarin, the distance is 0.9 cm. Sebab satu cm yang 5.100, maka ini ditambah jaraknya 0.9 rasio-nya 1.75 rasio-nya. So inilah is equal to 30% dari ini ditambah jaraknya kemarin is 0.9 cm ditambah cm ya. Ini per cm ini 551 per cm. Kamu tambahkan. So ini cm 0.9 cm darah 551 per cm. Yang ini kan akan habis. Ini dihadapkan ditambah 30%. Dapatlah 35.1. Betul. Ya, saya 0.9 darab 0.9 darab 51. Ya tambah 30%. 35 ya 35.14 35 35
0.14% ya. 144,9 itulah cara dia ya. Itulah ini ya pelan-pelan bisa jalan. Oke, ada beberapa soalan kan? Any question for this question? Doctor is possible to share the tutorial. Ya, okay, saya akan share. Lepas ini akan saya share di grup ya. Apa nama terakhir? Saya tutorial. After this session, I'll share this tutorial material in this our group ya. Okay. Oke nih guys, ya ada. Sila bagi soalan. Oke, sila. Ada. Hello. Nazmi ada Nazmi, Imran, Azmi, Haziq, Narid, Fikri, Ahmad, Amir, Alif, Adil, Zazwan, Rika, Faris, Irwan, Sasa. Ada finish. Ya, Miruta. Mirula ya, Mirula. Tadi yang itu 40% atau 30% ke? 40%. Jam. Oh ini 40%. Oke, 40 ya. Sebab ini line point ini kalau kita tarik garis ini, yang ini kan berada di 40. Kemudian bawahnya berada di 30. Nah, so yang ini 40% tolak 30%. Oke. Mirutul. Oke ya. Oke. Ada apa lagi yang lain? Yang lain? Ada question? Nanti yang mau saya share yang ada tulisan saya conteng-conteng merah ini kan? Mana lagi lo? Yang merah-merah aja. Mana? Biar ini. Kalau yang tadi kan ada yang tersilap apa? Pavitra? Ya, oke Pak. Ya, oke ya. Yang conteng ya. Oke, finish. Oke, kalau tak ada last question. Yeah, it is about the A handling unit. Yeah, a handling unit, air handling unit when consumes 20 kilowatt of power and delivers air at a rate of 20 meter cubic per second. Presently, media filter of 75 PA pressure drop is used, yaitu in the system. The total pressure drop, including the media filter of A handling unit system, is 600 PA. Calculate the achievable when power saving if the media filter is replaced with an electronic air cleaner, which has a negligible pressure drop. Present air flow rate and efficiency required to be maintained after replacing the media filter with the electronic air cleaner. Banyak tengok ni ya. Ini saya write in here. Jadi we have the air handling unit. Kalau ingat kita lebih kurang blok diagram dia kan macam ini ya. Ini ya dia punya flow lah. Agak-agak ini. Nah ini
Ini yang kita sebut ini supply pipe. Ya, supply pipe from this one. Ya, di sini ada damper. Ya, ada damper. Kemudian masuk kemari. Saya kok gambarnya kok macam ini. Nah, ini ya, ini ada damper. Masukkan kemari ya. Boleh tutup ini supaya jangan masuk kemari kalau yang dari return. Yang ini damper juga. Ya, lalu dekat sinilah ada filter. Ini saya tulis filter. Yang di sini ada sistem cooling coil. Ya, cooling coil. Kemudian ini cakaplah room line inilah ya. Ini room nak dicoolkan. Ya, ini kan masuk sini, kemudian masuk sini. Lepas itu dia go back lah kemari. Ini yang return pipe. Okay, now so same in here we have blower or fan in here, and also here we have also fan. Ya, nah so this filter ya kita harap dia punya, kalau ini tadi filter, ya it is filter, and then we want to change to be air, ya, electronic cleaner. Replace to be mana tadi? Which electronic air cleaner. Electronic air cleaner. Ya, ini mau kita ubah. Ya, we want to change. Ya, to be electronic air cleaner. When this condition using filter, kita kalau ini keadaan pertama, ini kita tulislah filter ini untuk keadaan pertama, elektronik ini untuk keadaan kedua ya. Maksudnya keadaan kedua ini for the two condition ya is change to be electronic air cleaner. In the first condition, the air flow rate ya Q1, this one ya is equal to 20 meter cubic per second. 20 meter cubic per second. Ya, meter cubic per second. And then present media filter, ya, in here we have the, saya tulis juga sini ya, Q1 is equal to 20 meter cubic per second. And then delta P filter, ya, in here is equal to 75 PA. Ya, same in here ya, delta P filter is equal to 75 PA. Ya, okay, and then the total pressure drop including the media filter, ya, A handling unit system is 600 PA. Maknanya ini masih keadaan pertama dekat sini, delta P1. Ya, delta P1 is equal to 600 PA. Ya, we have in here delta P1 is equal to 600 PA. Ya, ini yang filter. This condition all for this one. Okay, now we change it. Ya, filter to be ya electronic ya air cleaner. Ya kan same ya, in here kan supaya ini ada filter and then this fan operate ya, operate ya, needs electrical energy. Okay, nah so mean in here we have the consume ya 20 kilowatt, means here needs W1 is equal to 20 kilowatt. Ya, 20 kilowatt. Okay, now ya we want to change ya this filter to be electronic air cleaner, this one. Ya, the second condition. Ya, for this second condition ya is stated that present air flow rate and efficiency required to be maintained.
Mananya sebelum dan sesudah sham, ya after replacing the media filter. Nah, dekat sini mananya Q2 is equal to Q1 sham 20 meter cubic per second. Tetap dia yang kita akan perlukan cool air ya from the supply pipe ya tetap 20 meter cubic per second yang masuk kemari yang media to be electronic air cleaner. And also efficiency same before and after ya. Efficiency required to be maintained ya. Jadi mananya efficiency 2 is equal to efficiency 1 here. Di mana samanya ini to be aja nih, melatih saja. Sama yang macam kelas. Nah, so kalau ini this condition, this second condition ya is change filter to be electronic air cleaner and this all condition ya is required. Nah, so ya nih ya, soalan dia calculate the achievable pen power saving. Ya, kita nak cari ya di achievable power. Ya, pen power saving. Ya, jadi maknanya kita nak cari ini W2 ini nanti berapa gitu ya dekat sini. Ini kan is given by yang pertama, power pertama tolak power kedua. Maknanya kena ada saving lah di sini berapa. Inilah dia saving dia. Ya, nah so ya remember, same lah like the pumping system, but in here only pumping here, and then the specific each mananya ada pen kan selalu ada motor juga, ada coupling, and then ada pump system. But in here efficiency meaning here is total efficiency given ya. Nah so ya the formula ni I answer here ya. Answer the general formula is given by W kan is equal to Q multiply losses ya divided by efficiency. Ya. Nah, kalau saya tulis macam ini kan boleh ya. Power input keadaan pertama ya power input for the first condition divided by power input the second condition, it is for the filter and this one for the electronic air cleaner. Nah, so can be written kan Q1 multiply delta P1 divided by efficiency 1 over Q2 ya multiply delta P2 over efficiency 2. Ya, efficiency 2. Nah, so we know in here Q2 is equal to Q1. Nah, so here can be cut. And then efficiency 1 is equal to efficiency 2 also can be cut. Nah, so it is equal delta P1 over delta P2. Ya ya. Or we want to find the W2. Yeah, from here we can write W2 is equal to delta P2. Ya, delta P2 multiply W1 over delta P1 ya. Yeah, and then remember, the delta P2 is given by delta P1 minus delta P filter. This one ya, divided by delta P1. So is equal to delta V1 is 20 kilowatt or 20,000 watt this one. Multiply 600 minus 75 divided by 600 PA is equal to berapa nih? $20,000 multiply 700
minus 75 over 600. 75 70 Sir. 17 yeah. Sir, for calculate W2, not delta P1 over delta P2? This one, how? For calculation for W2. W2. W2 can be obtained from here. Yeah, delta P1 over P2, right? Now Sir, so right. Sir, got right P2 over P1. look at here. Yeah, this one, yeah. Down V1 there. over W1 over W2 is equal to WP delta P1 over delta P2, correct? Yes. Yes. So W1 delta P2 is equal to W2 delta P1, or W2 is equal to W1 multiply delta P2 over delta P1, correct? This one? Siapa tadi? Okay, sir. Okay. Okay, now this one 20,000 multiply 100 minus 75 over 600. So it's equal to 70,500 watt. This one, yeah? So it is the saving for the power 20,000 watt, yeah? Minus 17,500 is equal to 2,000, yeah? 500, yeah? 2,500 watt, yeah, or equal to 0.5 kilowatt, yeah? Clear this one, yeah? Does that mean when the filter, yeah, is changed to be electronic air cleaner, power consumed by the fan, yeah, fan here, yeah, will shape around 2.5 kilowatt lah, yeah, di sini. Okay. Sekejap. Okay, sila. Ada apa-apa soalan? No, sir. No. Fafi, boleh. Fafitra. Boleh faham semua, Fafitra? Yeah, faham, sir. Okey, syukurlah. Yang lain? Ni apa ada soalan ni? Seajar slow. Boleh. Seajar slow. Boleh. Mana lagi udah habis dah ni? Nak slow macam mana lagi? Habis Faiz? Oh, Faiz. Doktor, Ya, saya. ada skema jawapan SEM lepas punya ke? Nah, ini lebih kurang lah yang saya melepas ini. Memang saya ambil yang saya melepas lebih kurang. Ya? Okey doktor. Nanti tambah-tambah lah. Lebih kurang macam itu juga soal-soalannya ya, Jivan. Okey doktor. Ya, study juga yang tahun-tahun lepas juga. Lebih kurang macam inilah. Ini semua pun tahun-tahun lepas ni. Okey, Jivanzit. Yang lain? Ada yang lain lagi? Attendant tadi dah isi dah? Dah, Encik. Dah ya? Okey, tak ada? Untuk tutorial Q1 possible keluar soalan total loss ke doktor. Lebih kurang macam itu ya Irfan ya. Yang tadi saya cakap dah. Ya mungkinkah dia overall dia kena kira. Tapi ya dia punya itu ya macam itu lebih kurang. Ya Irfan? Oh Irfan, mana Irfan? Irfan? Okey. Yang lain? Ada apa-apa? Tak ada? Okey, kalau tak ada ya itulah ya.
atau link attendant. Link attendant. Oke, Faiz, dah ada? Link attendant dah ada? Oh, itu dah ada yang bagi juga Izzat. Oke, so ya inilah ya untuk ya bagian apa tip tip untuk ini ya, final exam ya. Nah, so fokuslah pada bagian ini study ya. Don't forget ya, please bring your ruler ya to find the value of humidity ratio, specific volume, and the others ya. Oke, nanti ini ya, kita punya tadi ini tutorial yang contengan saya hantar ke grup ya. Oke, thank you very much. Tak ada apa lagi?